Karibu sana kwa video nyingine. Niko Utawala na niko na wageni mbele yenu. Nataka wajikaribishe kwa hii video. Na tunaanza na Mr. George Mungai, Precast builder. Na mimi naitwa Patrick Wenena, I'm the property owner. Asante sana. So tuko hapa kwa Patrick Wanaina, tunataka tuongelee kuhusu fence ambayo ameweka. Ni hii tunaona nyuma yetu. Hii size ya plot ni ngapi? Ni 40 by 60. 40 by 60. So vile tunaona ume fence side ya 40. Yes. Oh. Two sides of 40. Yes. Naona neighbours wameweka the two sides of 60. I took the advantage. Ya neighbors wametengeneza wall, but I was ready to do everything. Yes. Yes. Ni nini ilikufanya uchague Precast? Precast, I saw it in kwa mitandao, nikaona walikuwa wamefanya plot moja Isiolo, ilikuwa around 6 acres. I became interested, then nikaona mlikuwa mmefanya ingine hapa Udhiro. Funny enough, ya Udhiro is for my auntie's place. So vile nilimuuliza, nikaongea na yeye, akaniambia hao ni watu wazuri. So nikaanza kuwafollow kwa Facebook. So I have been following up the way you update. Even there was a time I commented to the director, nikamwambia no, you need to be making a lot of videos so that we can know what is happening actually. Yes. So vile nilikuja ku make a decision, mimi I like doing things out of the ordinary. So vile niliamua, nikasema this time around wacha nijaribu Precast. Funny enough, it is cheap. Yeah. Ni cheap kwa nini? Ni cheap sababu ukihesabu hii kazi imechukua, you can say 2 days. First day ni ya foundation, unaipatia 2 days ya curing, of which curing does not stop. Then another 1 day ya kuwekelea the Precast slabs. So for the side of 40 and 40, those are 2 days. Unamalizia kila kitu, but the advantage of it is hautakuwa na ile hassle ya kuleta mafundi, sijui umwagilie maji, sijui ufanyie nini. Ina cut cost for sure. Ina cut cost kwa nini? Hata ukiangalia what we have as balance, ile imebaki after buying the materials, it is understandable. Juu saa ingine ukiweka ukuta kama hii, unapata umebaki na mawe kama 30, unabaki na simiti kama 5, uko na kokoto kama almost 1 ton, mchanga the same. But ujui utazipeleka wapi na you don't need them. Yes. So for this, it is more economical and very fast. Juu 2 days ukuta imeisha. Sidhani kuna fundi atajenga na 2 days alafu siku ya 3 anakuja kukwambia namwagilia maji, which is again an extra cost. Yeah. Hii inahitaji kumwagilia. Hii ukiweka umeweka. So kama unataka kuweka madoido ndani yake ni shauri yako. Yes. Ukweli. Sasa kwa hiyo cost saving, unaona umesave wapi sana? Labor na cost of materials. Yeah. Yes, that is automatic. Okay. Yeah. Kwa the developer Bwana Mungai, Mr. Patrick amesema umefanya kazi 2 days. So nilikuwa nataka utueleze katika hizo siku 2. Siku ya kwanza kazi ya foundation mlifanya nini, na siku ya pili kwa kuweka panels mlifanya nini? Sasa tukiwa hapa karibu kwa fence. Okay. Generally chenye tumefanya we are standing on tuko pande site ni Utawala. Huku ni black cotton soil. So what we had to do, nili propose for the client to make suspended to hang, as in the local language ni kuhang our wall. Tukachimba mitaro, as in where the columns are supposed to be. Yes, that is, we are talking of this, where a column will be. Tukachimba shimo, of which ilienda around 4 to 5 feet, where tulifunga chuma na tukasuspend, whereby
chuma, tukafunga chuma from zero, the normal foundation like a normal house, then tukaweka column, then we had to put now our H columns zenye zinashikilia panels at intervals of 10 feet, that is equivalent to 3 meters. Then after kuweka hizo columns tukaweka the plinth beam, naweza sema the normal local language inaweza sema plinth beam, of which ni beam, ni tunaweka chuma, then tunaweka concrete yenye ina run, ina interlock, ina interconnect all the columns or all the pillars, where tunakuja tunaweka the H beam columns zenye zitakuja kuinterlock kwa mawe. Okay. Yep. Kuna reason ulidecide client alidecide between kufanya concrete na mawe ya foundation? Yeah. Kuna cost unnecessary yenye tulijaribu kuavoid, yenye ambayo ni kuchimbia chini, then request the foundation stones, then tuende in another cost ya kuleta concrete, the sand, the cement. So what we did ilikuwa ni kusimplify, of which the mali kuna cotton, it's very recommended for suspension for perimeter wall instead of kuchimba mtaro, of which that's an extra cost, then kuanza kujenga mawe, of which hiyo na time yake, materials that you need kujenga foundation inakuwa mingi sana. Okay. Yeah, so we had to go to a direct way, ambayo siku ya kwanza tulifanya excavation, tukafunga chuma zetu za base the normal way, then tukaeka columns zetu na tukakorogea. Then we gave it 2 days to cure. That was first day, yeah? Then tukaipatia 2 days to cure, then after 2 days tukakuja kuweka panel. So I can say these are 3 to 4 days work, including your time ya curing. Yes, but sasa actual work ni 2 days. Yes, actual work it's 2 days. Okay. Yeah. So sasa hiyo siku ya pili ya kuweka panels now, what happened? Kuweka panel, it's a very direct kind of process. So we usually put our scaffolds. I have my staff who are fully equipped with the technology that we usually use. Then it's a matter of just laying the blocks. Oh. Yeah, it's like for now doing the 40 side, which took us like 3 to 4 hours to completion. Yeah. Wow. Yeah. So ni kitu ya haraka tu. Ni kitu ya haraka, of which client ana save a lot. Yeah, client does save a lot. Okay. Yeah. Sasa Mr. as the client umeridhishwa na hii kazi? I'm happy. I always like new things. Yes. I'm a kind of a guy who like trying new technologies. I don't fear and so far so good. I'm comfortable with it. Yes. After all, nimesikia unaweza hata jenga nyumba nayo, so I might consider it what to put here. Yeah, because naona hapa sasa ikiwa fence TV inamaanisha kuna kitu lazima nifikirie. Yes. Actually the cost is, if you are planning to use the precast, I should tell people, don't fear the technology. Sometimes the technology comes to kulingana na ile uchumi tuko nayo, you will save a lot actually, and the moment you save, hiyo pesa unaweza ipeleka mahali kwingine. Yes. Actually the bottom line is, how much can you save? Yeah. You don't want to spend a lot for something which is very small. Yeah. So you recommend? I would recommend for anyone for this type of perimeter wall. Yes. Yeah. Even with the appearance, compare this na hii tu, just the default. Yes, look. And once you finish it, you don't need the plaster. Yes. It is a one way deal. You are done, no plastering, because it is something smart. Unless sasa you want to maybe to paint it, you will go to an extra cost. But as we know, very few people normally paint their walls, their perimeter walls. Mmesikiza?
mawaidha ya Mr. Patrick na the technical details za the developer Bwana Mungai. Asante sana kwa kunikaribisha kwako huku Utawala, na tumeweza kutuelezea na kutupa mawaidha kuhusu fencing ya precast. So nawashukuru sana kwa kuangalia hii video. Unaweza like, unaweza share na wengine, especially wale wanataka kujenga their perimeter fences using this technology. I hope this video imewasaidia. Naitwa Muema. Asante sana kwa kuangalia hii video.